Всем привет! С вами снова Грендер. Сегодня играем в игру Control. Как обычно, первый раз. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. Долгое начало. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. Блин, второй раз читать начал. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out. Привет, Андрей. And try to forget what they saw. I'm here. А я вот, Андрей, в нее еще не играл. Why did you bring me here? Поэтому сейчас только начну. Hello? Эй! Anyone here? Как обычно, перемещение в сад. Так, открыть коллекционные предметы, нажмите Г. Активы. Какие-то материалы, которых у меня нет уровня. Так. Напоминание о запрещенных предметах. Нельзя проносить всякую фигню, короче, понятно. Андрей, откуда я знаю, как бить, если я только начал в нее играть? Я вот всему учусь, что сейчас все вижу, то и учусь. Можно сказать, я только ходить научился. Эту печать я видел давным-давно. Я все еще вижу ее в своих снах. Андрей, вот я В кнопку нажимаю, что-то она дерется. Побежали, побежали. Туалет. Чистенький туалет. Много туалетной бумаги. Все хорошо. Хорошее помещение. Ходить можно. Federal Bureau of Control.
Федеральное бюро All these контроля. years I've been looking for them, and they were hiding Я in их plain искал столько sight. лет, они все это время. Ля-ля-ля. Так, здесь закрыто. Блин, как-то она... Как-то она ходит странно. Но вообще ходить умеет, а не просто бегать. Да тын-тын-тын-тын-тын. Hello? Эй. Там уборщик какой-то. Hey, excuse Эй, me. прошу прощения. There you are. You are here about the Ах, job. вот ты где, у меня есть для тебя работа. Janitor's assistant. Помощница уборщика. You need to go У нас to the сначала интервью. interview. Go that way Иди to вон the туда к лифту. elevator. Thanks. Спасибо. Elevator that way. Лифт вон туда. Got it. Понятно. Very good. Очень хорошо. I'm АХТИ. Я АХТИ, Janitor. уборщик. You'll work for me. Ты будешь работать на меня. You can say I sent you. Скажешь, что я тебя послал. If they don't Если hire они не you, помогут тебе, Нин, Йохан, Хельветти, there be work for теперь the работать axe. где-то пора. Take them Отнеси behind the это за sauna. сауну Юмалаута. I've done enough night shift Я loner jobs достаточно to know it makes подрабатывал в us come одинокие off ночные weird. смены, чтобы понять, Ati какие the janitor is a больше friendly активны моей face in my стороне в book. этой истории. Better than somebody with no face at all. Зачем кто-то незнакомый? Think Да, некоторые about it. субтитры так быстро исчезают, что No не успеваешь их face. читать. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Андрей, вот ты так пишешь, иди он тебе задание даст. Я вижу, что видишь, он мне дал задание. Я все понял. Вот лифт. Мне не надо говорить, что делать. Я и так вроде The cell все вижу. and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Пробел, пропустить заставку. Вот что мы поняли. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Так, похоже, нужен какой-то ключ. Сигнализация орет. Миссия. Джесси Фрейден прибывает в старейший дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответы на загадки своего детства. Все понятно. Тут больше брать нечего. Тренч не беспокоит, что это. Барбара, не беспокоит меня. Отмените все мои встречи на день до конца недели. Я не могу им доверять, Барбара, никому из них. Тренч. Найти источник шума в офисе директора. Сначала мы облазим все
закоулки. Shit. Черт! Shit, Кажется, shit, я shit. раздобыл себе новый пистолет. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Конечно, хочу поднять оружие убийства. Ты чего? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Использовать табельное оружие для завершения испытания в астральном измерении. Так, плюсик снежно-голубой. Это что, моя жизнь? Совет. Жвачка. Что-нибудь используешь? Вау. Вот так вот. А, как страшно. Так, это что? Светящееся что-то не поднимается. The same gun. Okay, now I have a gun. Так, Андрей, ты еще тут? Если тут, давай это проверим, как мой донат работает. Нажимай на ссылку в описании видоса и переводи денежку. Посмотрим, высветится ли видео на экране или нет. Так, огонь из стабильного оружия. Левой кнопкой мыши. Я мазила. Пока табельное оружие не используется, боеприпасы восстанавливаются автоматически. Так, вы это значит у нас удар в рукопашном бою. И зарядка отлично. Опс. Headshot. Так, где вот, вот он. А, это квадратики, это патроны. Собирайте такие методы для восстановления здоровья. Как их собирать?
Если полный хп не собирается, что ли? А это что такое? Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Андрей, я не видел, чтобы ты скинул донат. Или ты скинул, но у меня ничего не отобразилось на экране? Things have quieted down Мне надо outside. протестировать систему Is it safe донатов. to go? Чего нету? Horror. Ну что, Андрюша, все видно? Walk away. Ой. Ой-ой-ой. Так, нас быстро убили. Быстро убивают в этой игре. Прям удивительно. Интересно, здесь враги умирают. Андрей, ты видишь в это трансляцию это или нет? Возобновилась она? The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay.
Так, отбежим в сторонку, посмотрим, что мы насобирали. Персональные моды. Какие-то мигают, но ничего не видно. Активы, неопределенные показания. Концептуальный материал. Миссии. Джесси Фейден прибывает в решено, что квартира находится. Следуя в здание за уборщиком АХТИ, Джесси находит застреленного директора бюро Захарию Тренча. Она поднимает брошенный рядом с телом пистолет и переносит его в странные измерения. Странный совет рекомендует ей привязать оружие. Странный совет? Ну ладно. Рекомендует ей привязать оружие. Предмет силы, известный как табельное оружие. Ей это удается, и совет сообщает ей о том, что теперь она является директором. Так, фотография директора Тренча. Ясно. Табельное оружие. Презентация. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events. Это мы видели. Снаряжение. Повышение здоровья плюс 16%. А, это я типа себе добавил здоровье. Хорошо. Так, стоп, не туда. Роботы говорят такое ощущение. Так, это у нас туалет. Здесь мы уже были, тут ничего интересного. Так. Ладно, тех людей мы пока трогать не будем. Так. Ставим лайки, Андрюша. Смотрим. Ты тут, не знаю, кому-то что подсказываешь, ничего не видел. Так, миссия. Где под видео прям палец вверх. А если с телефона смотришь, даже не знаю, где там. Так, ладно. Продвигаться в глубь бюро у нас задание. У меня ничего нет, чтобы тут плюс нажимать. Я еще ничего не нашел. Это они молятся, что ли? Что там так, по карте? Я здесь не был. Центральное отдел. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. А вот и пирамида. Какая-то. Андрей, ты пишешь, там 3 солдата. Что значит солдата? Вот это люди с палочками в руках. Висят, но захотят подраться, упадут. Не будем убивать тех, кто не падает.
Мне сейчас показалось, или что-то рядом со мной стояло. Андрей, упадут, застрелим, не переживай. Так. Тут я был, включал радио. А что, здесь все тупик? Типа в пирамиду же нельзя спуститься. Не прыгать же ли мне туда? Ну, пока сюда не пойдем. А, через центральный отдел, проход остальные, что ли? Я еще, Андрей, здесь не все собрал, чтобы идти туда. Вот, видишь, тоже какая-то бумажечка лежит. Резервирование столько для ужина. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe. Это мой любимый туалет. А, нет, это другой туалет. The object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor by Ничего нет, ничего нет. Вон тут сколько всего валяется полезного. Андрей, мне не надо рассказывать, что там впереди меня ждет. Понимаешь? И в этом нет никакого интереса так играть. Так, здесь вот по карте прям нарисован проход. Или это этаж другой? Не хочет открываться, ну ладно. Ладно, пойдемте в эту. Так, а здесь, кстати, как у нас с записью? Не вижу записи.
ready. Андрей, кто тут меня должен был убить? Cleanse Этот the мужик? control point. What does that mean? Help me fix it. Так, ничего интересного здесь нет. Holy shit. You did it. We did it. Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Please, talk. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Андрей, я сейчас нажму, чтобы ты не мог общаться в чате. Не надо мне писать, чего делать.
Хочется, знаешь, до этого самому додуматься, а не делать твои указания. Надежное полуавтоматическое оружие, сеющее смерть на ближнем, так и на дальнем расстоянии. Активы. Reminder, if you experience an unanticipated... Что, убили тетку? Точно убили. Исчезла. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. Никто мне кричал. Джесси, я тут. Так, а здесь двери открываются. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The Тренч. Призрак или что-то еще. whatever he is. Он He упоминал mentioned нечто something вроде called the телефона прямой hotline. связи и сказал, что должна найти Said его. I should find it. It's another object Это of power, like the gun, наподобие an вашего old пистолета, Bakelite следует старый telephone, a бакелитовый. direct line of Это прямая communication связь between the директора с director советом. and the board. Maybe he can talk to Возможно, you с more его помощью он clearly through сможет говорить с that. вами более отчетливо. Trench has У Тренча years огромный and опыт. years of experience. He Он might может know how знать, to как destroy the уничтожить hiss. нейсов. Where is the Где же hotline? искать телефон? It's kept in the Он communications находится в отделе department through the связи mailroom. сразу за It's залом part of this обработки. sector, so we can Это access в it нашем even with the секторе. lockdown in place. We'll get the door open Мы for откроем you. вам дверь. Okay, Ладно. that's my next stop. Значит, направились туда. That's Tomasi's Это отдел department. He's the Томаси. head of Он заведует communications. связью. I don't think he Не had an думаю, что у него был HRA. рук. Kind of made a point До about того, как not все wearing one произошло, он earlier. выступал против ношения рук. Keep an eye out. Будьте осторожны. They call me the Они director. зовут меня директором.
but that's not Но я me. не он. I'm not a director Я type, директор, не not a лидер. leader. Why am I here? Зачем я здесь? I think you already know. Думаю, ты уже знаешь. Yes, I came Да, for my я brother, пришла but за there братом. are Но есть и other другие reasons причины. too. I said I was Я looking сказал, for что ищу answers, ответы, но, but может, I ты никогда might не never поймешь. understand them. Я не ищу I'm доказательства, not их и looking так for proof. This достаточно. is already it. More than enough. No matter what they told me Неважно, all что мне those говорили все years, эти I годы, know теперь я it's знаю real правду. now. I didn't Я imagine ничего не this. выдумала. I want to be a Я part of хочу this быть частью world. этого мира. What scares me Меня пугает shitless is that I чертиков, finally что я found все-таки it, нашла это место. only to see the Лишь hiss чтобы увидеть, как все destroy it рушится. all. Комната с красным телефоном. I know this is all new to you, Так. so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. Идите You по can get to the знакам hotline зала, оттуда containment chamber проводите through прямо there. к хранению телефонов. Good luck, Jesse. Удачи вам, See you back Джесси. here once you have the hotline. Увидимся в этом месте. Thanks, Emily. Спасибо, Эмили. Так. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? Откуда появились иисы? I'm not sure. Я не You said the уверена. hiss was here Вы when you сказали, что entered. иисы были Did you здесь. see anything like that Видели ли вы outside что-нибудь before you came подобное in? снаружи? No. Нет, нет, No, лишь just внутри. inside. The source is Значит, источник internal. является внутренним. See, the oldest house is Старейший a дом представляет sprawling собой массивный complex with комплекс. openings to Проходами в other другие places места. as well. I don't even know where to start Даже не знаю, looking. откуда начинать поиски. But in the Но это context, it's хорошая good новость в news. The контексте lockdown всего holds. происходящего. The Изоляция hiss escaping the работает. building would Побег be из the здания end. станет концом. Pretty shitty world out there if you Как ask по мне, me, так, but конечно, довольно-таки I wouldn't want the hiss хреновенько, to но мне destroy it. хотелось бы искать With you on иисы. that, Emily. You mentioned the Вы oldest упомянули house. старейший дом? What is it? Что это? This building, the Bureau здание, headquarters, что the oldest квартира house, Бюро. is a shifting place. Постоянно Yeah, меняется. you've seen it. It Вы сами transcends видели, its оно physical выходит за limits. привычное физическое ограничение. Been to New York a few Я была в times. Нью-Йорке несколько раз. How didn't I notice Как this я place? помогла пропустить это место? It's an attribute of the Таково building. свойство этого This is a здания. place Это of место power. силы. The oldest house doesn't like Старейший дом не attention, любит so unless внимания. you're purposely trying to Если вы find не it, знаете, you где что don't. искать, вы не Which is найдете его. perfect for Это очень us. удобно для нашей работы. The work we do here То, чем мы is тут занимаемся, essential, крайне but важно, но нестабильно. unstable. The Bureau Бюро prefers not to be предпочитает оставаться в noticed. тени, а еще нам нужны And we крепкие need strong стены, чтобы walls to ничего make не sure выбралось nothing gets наружу. out. So without you, I Значит, never без would have тебя я found бы the front никогда не door. нашла это место. Okay. Ясно. Директор Тренч. This trench guy. I keep hearing him Я in my пыталась head. слышать у себя в голове его голос. Is he a Он ghost? что, призрак? Haunting me? Он преследует меня? I doubt we're Сомневаюсь, talking что about речь a о ghost in классическом the призраке. traditional sense, but in Echo maybe. Правильнее сказать эхо. See, if he was Его, killed by the если он service убил weapon, из your стабильного gun, оружия. maybe it's his final thoughts Есть вероятность, recorded что by Пой the bullet in записал his последние brain, мысли like Тренча. a deep space probe Словно sending звук back из дальнего data. космоса. But that's just a Это всего hypothesis лишь on my моя part. I гипотеза. need the gun Мне to нужен research пистолет, it. чтобы подтвердить But ее. you Но better лучше hold on to that, given the стоит circumstances. поддержать его, учитывая I think I обстоятельства. will. Хорошо. Yeah. Can you tell me what an object Можете of объяснить power мне, что такое is предмет силы? exactly? This is all, Это все, well, ну, для меня новое. Don't worry, I Не love going волнуйтесь, over я the люблю basics. разбираться с So основным. objects of power are mundane objects that Предмет house силы — это обычно supernatural предмет, energies and have содержащий developed a link to the параестественную astral энергию plane и and can thus be развивающий связь с controlled, астральными which is what измерениями, differentiates them которые from altered позволяют items, which are контролировать их в still то же housings of время, из-за supernatural forces, которых они but are more отличаются от измененных volatile and предметов. cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Ясно? did she memorize Она this? это наизусть запомнила? Got it. Ясно. Thanks. Резонансные усилители гидрона. So HRA stop Так you from значит, эти becoming устройства hiss. рук не дают вам It превратиться в seems that лысых? way. Похоже, I что mean, так. I hadn't even heard of Первый an раз я HRA слышала о until рок a few пару weeks недель ago when назад, Dr. когда Darling доктор started Дарлинг handing начал them out. сдавать их.
Well, I began analyzing Стал mine as soon as I анализировать свои got it. сразу же, And как each только one надела. seems to emit a powerful short-range Задача именно frequency колонн way диапазона beyond мощность, которая anything I've превышает ever все seen. виденное мной прежде. Doesn't the Выбор timing абонента не seem кажется suspicious? подозрительным? I thought Я that тоже too. так думала. Dr. Darling Доктор usually Дарлинг likes to обычно unveil his увлекается latest своей breakthrough последней in big разработкой в виде больших presentations. презентаций. With these, Эти же he он just просто passed them раздал. out. Yeah, his Его behavior поведение makes me заставляет меня wonder what задуматься о том, что exactly именно он he знал. knew. Хорошо. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Так, стоп, снаряжение. Что-то у меня здесь еще появилось. Ага. Так, мы где находимся? В конференц-зале. Центральное отдел. Где тут отдел связи, господа? Блин, испугал отражение. Так, здесь ничего нет. Побежали назад, тогда дальше. Закрыто. There it is again. Our welcome message. Интересно, они плохие или хорошие? Плохие.
overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Так, жизни нам потратили. Решили заходить нельзя, значит. Ой, блин. Люблю стрелялки. Так, в туалете все собрали, то, что нужно. Усиление энергии. Интересно, почему вот эти два мода не активны? Эти тоже. Ну-ка. А, это этот меняет. Нафига вот это все фигня, макулатуру я собираю, интересно. Я еще какой-нибудь толк какой. Тут трое точно падают.
Никто не упал никуда. Красный вход, значит, мы сюда не можем пойти. Так. Тут сейчас упадет. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. Communications. We're on the right track. Мужика-то вытянуло, еще и кинул ему по башке. Object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Только сейчас мне научили меня, блин, приседать. Офигеть. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed.
The boards in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no опять в этом one's мире. director. Удерживать Е, чтобы взять подсвеченный предмет. Отпустить Е, чтобы метнуть его. Метать будем учиться. Положить нельзя. Теперь мы научились летать. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. Вообще, блин. Привет, Арсений. Чё там? Чё тут? Все нормуль? Или это Алексей? Алексей. Все отлично, Алексей. Спасибо. Упс, пробежал. Блин.
этот ящик обратно просто положить. Не получается просто так положить обратно этот ящик. Очень Emily жаль. said that the hotline can be reached through the mailroom. Locked. Maybe there's a key nearby. Конечно же, есть ключ рядом. This must open the door. Так, ну все, 10 часов вечера. Мы захватываем очередную точку и ложимся спать. Всем большое спасибо, что смотрели. Завтра продолжим играть в эту игру. Будем разбираться, почему она у меня вылетает. Я ее запускал в режиме DirectX 12, сейчас стало использовать DirectX 11. Но DirectX 11 еще мало времени я на нем играл. Ладно, это все завтра. Спасибо большое, всем пока, до завтра.